end inequality now. I want to talk about the inequalities between the rich and poor in Zimbabwe. I'm greatly concerned about the education sector. For the past 2 or 3 years, our education sector is taking a downward trend amongst the poor, but you find that amongst the rich, everything is as normal. From the inception of the lockdown in 2020, most schools, particularly the government church-owned schools, closed. And as we speak up to date, we're still under lockdown. While the rich were conducting private lessons, and most of our ministers have got children who are learning abroad. And they haven't been affected because, SADC-wise, most countries had their education sector functional, unlike ours. We have been forced to write exams. We have got learners who started ECD, grade 1, Form 1, and upper 6, who are going to write exams without any learning. And the most affected people are those in the rural areas, the poor in the high-density community areas in Zimbabwe. We need to address these causes. We need to stand together as parents so that we address the inequalities that are brought about. As a resident, I'm always worried about the taxes that I pay. Everything that I earn is taxed, but I get nothing in return. I pay for services, cancel bills on a monthly basis, and you don't even get any profit. You don't get water. You only get water maybe once or twice a month, and the bills are exorbitant. We need to address, we need to feel for the ordinary person. We've got the rich who are going scot-free. How can somebody buy expensive cars without a formal running industrial economy? We say we rely on agriculture. How many of us have got farms? How many of us have got the capacity to market, to produce crops that can be marketed? We need to stand together as a united voice so that we address all the inequalities that we are facing. I hope one day we'll ascertain and get to a better Zimbabwe. We'll restore the Zimbabwe that we used to have. I call you, ladies and gentlemen, vana veZimbabwe, vantu veZimbabwe, ngasifamba nendawonye sibone ukuthi siyathuthukisa umuntu ozisebenzelayo, siyathuthukisa izisebenzi ezisebenzela uhulumeni, siyathuthukisa wonke umuntu osebenza emakampanini, kungabi lokungentizela. Ngiyabonga. Okay, inini chandandizwisisa che-fight the rich ndechekuti vakaitiwawo testi iyoyoka zvinhu zvinototifanwa newaedzana nesuwo chivarombo, towanawo mvura yakanaka, towanawo skoro zvemhando iri nani. Ndozviri kukonzeresa zvinhu zvakawanda kuti zvisafambe zvakanaka, sekushayiwawo magetsi nedzidzo yakakosha vana. Basically what we are saying, we have seen a lot of inequalities, but people have been talking about inequality in different dimensions. But what are we saying now? What we are saying now is that we have seen kuti munhu wese anongotaxwa zvakafanana, and yet if you look at our incomes, they are totally different. So we have those rich companies that are not being properly taxed. Sometimes they are given my exemption. Yet isusu as a country tinenge takubvunza kuti what is it that we are benefiting out of that? Because the idea of taxing ndeyekuti mari inenge yataxwa iyoyo, it is the money that is going to be used or redistributed kuti upfumi hwenyika hunge huchienda kumberi. We also have big people via the so-called mbingazi. Why would you want to tax me zvakafanana na, for example, na prophet wangu Passion Jam? Vanenge vane mari yakawanda, saka hatifi takafanana. Saka even in terms of taxing, vanofanira kutaxwa chimari chakati wandei. Vataxwa chimari chakati wandei chiyachi ndochodistributwa. Chadistributwa chinoita kuti nyika iende kumberi. And even kuchema kwatiri kuita kuti zvakata zvinomira zvakanaka, local authorities hasi kushanda zvakanaka, zvakata zvisi kushanda zvakanaka, the central government haina mari yairi kudzosera local authorities. Zvese izvozvo zvinogona kubuda mushe kana pakange pachitaxwa. Taxing inofanira kunge iri equal so that zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. So basically what we are saying kuti
ngapave neequality in terms of how these people are taxed. Isusuwo vanowana mari shoma totaxwawo mbijana, vanowana yakawanda vachitaxwa zvakanyanya kuitira kuti mari idistributwe accordingly, nyika yedu yoenda kumberi zvakanaka. Tax the rich, fight inequality. The tax ngadzisava dzinosarudza. Tax ngaibatirwe munhu wese, whether mupfumi, murombo. Tax ngaingoenderana nezvaunowana, ende tax ikabatirwa munhu wese ndopaya patinowana kuti machemberera iku kunana South Africa ko vari kutopiwa, vari kutodla mari dzemidlandigere dzinobva kumatax ikoku. Saka nyange vaya vari kubatsirwa madzimai vanenge vachiri pazera rekuzvara vanenge vari kuwana kutodla mari dzetax idzodzo. Saka munhu wese ngataxwe, kwete kuti tax inosarudza kuti ndiani, ngaive across the board, munhu wese ngataxiwe. Hashtag tax the rich. Hashtag tax the rich. In the hashtag tax the rich. Why? Because no one should be exempted from tax, just like the wealthy people. Some, like the Chinese, have been exempted from tax for 10 years. They shouldn't be exempted from tax because they are the rich. While the rich gets richer, the poor gets poorer. Yes, when those people are taxed, tinowana mari even yekushandisa, even the government inogona kupa local authorities kuti pave ne-effective and efficiency in their runnings. Also kuzesa load shedding chaiyo kunenge kusina, because right now even the disabled and the whole community, the aged, the old are being taxed, because paunoenda kunotenga paya unototaxiwa, there is value added tax, so you are being taxed every day. But kune vanhu vari kuexemptwa, which are the rich. Vanhu vanofanira kuita sei kutotaxiwa for effective running of the whole country. Takatarisa zvese, mvura, local authority, takatarisa load shedding, takatarisa even the schools, government schools, kuti awane zvinhu zvakakwana, stationery and equipment, kuti arane zvakanaka. Saka everyone should be taxed. No one should be exempted from tax. While the rich gets richer, the poor gets poorer. Tax everyone. Mbinga ngadzitaxiwe, hashtag tax the rich. Tiri kuti isu mbinga dzatinoti mbinga chaidzo ngadziwanikwe dzichitaxiwawo, nekuti dzinofanirwa kutibatsira kuti mari iyoyo iende kuservice delivery yedu kuma local councils. Tiri kutambudzika especially iye zvino poor drainage, hakuna mari yekuvhura madrains. Service delivery yedu haisi kuendeka zvakanaka because kune mbinga dzinonzi mbinga chaidzo dzisiri kutaxiwa. Varombo ndivo vari kunyanya kubvisa mari idzi dzetax. Saka tiri kuti isu munhu wese ane mari dzake nemunhu wese asina futi ngatiwanikwe tichitaxiwa kuitira kuti service delivery yedu iwanikwe ichiimprovika. Mvura dziri kupinda mudzimba, maproperties evanhu ari kunyura because of kusataxiwa kuri kuitiwa zvakaenzana. Hashtag tax the rich. Ndikutaurawo nenyaya yekuti muno munyika tiri kutambudzika tisingaiti, kunyanya rain season ine dzimba zhinji dzakapinda mvura, tiri kupindirwa nemvura zvakanyanyisa, tichikupa mvura mudzimba, marodzi akashata, zvipatara hakuna mishonga. Saka tinoti vodai tamboonekwawo nokuti izvezvi midziyo yemapuranga iri kuora mudzimba nekuda kwemvura iri kupinda mudzimba zuva nezuva. Tinoti vodai vapfumi vataxiwa. Hashtag tax the rich. Tiri kuti isusu munomu Midlands, let's fight inequality. Hashtag tax the rich. Tiri kuti munomu Mugweru, takanga tiine macompanies aiuya maforeign investors. They would come vachiita kuti macommunities edu abenefite.
currently tine mainvestors arimo ari kumaina zvaari kumaina vachitora with lots and lots of trucks vachibuda, but currently we are not benefiting anything. Small PLCs zvavanenge vachishandisa iri kuaffecta isisi macommunities, but hapana zvatiri kubenefita pazviri. Saka tiri kuti isusu avo vane zvakawanda semacompanies ngavatexiwewo zvinoenderana nezvavari kuwana, kuitira kuti tese semacommunities ekuno kumidland tibenefitewo. Tiri kuti isusu dambudziko rinodzoka kumadzimai, nekuti kana tazorwara makore anotevera malung cancer, maissues akasiyana-siyana anokonzerwa nemaindustries aya, tisu tichange zveitopepa, tisi tichaona zvekuti mumba zvinhu zvagadzikana. Saka tiri kuti ngatitexei macompanies ese ari kuuya muno zve10 years yefree tax. Tiri kuti hazvishandi nekuti pa10 years isusu tinenge tasafa pakakura. Saka tiri kuti macompanies anazvowo ngaatexiwe zvakafanana. Tiri kuti ngapave neequality maitapa.